We are intent on requesting the Commonwealth to suspend Uganda until such time as it returns to becoming a rule of law state. Yes, all right. Awo nyine tugenda okubanga tutandikira oli ku Yugi Update TV kw'osinzira okubanga otuwuliza go mukwano gwange ali eyo. Abali mu diaspora mbatumiddeko nnyo mwe bali kwekuumira ku mayengo gano. Kansubire nti olunaku lubatambulidde bulungi nnyo. Mbakulisaayo obwakedde mwenna mukuliko obwakedde. Kaakati bino nno bijulidde birinnye enkandaggo. Nkuteereddeko akatambi ako nga njagala okukujjukiza ku information gye ngenda okuwa erina ttambulira ku butambi oyo. Oyo ayogera lawyer mulamba era tumanyi nti lawyer wa Robert Kyagulanyi Ssentamu gwe bayita Robert Amsterdam era azze akulitisizinga ku nsonga ezigenda mu maaso mu Uganda era anywerera nnyo ku nsonga ya demokrasiya era alwanirira nnyo eddembe ly'obuntu. Buli kikola kyonna ekivumiriza eddembe ly'obuntu agenda mu maaso n'okyogerako. Kakati yavuddeyo n'ayogera ku ggwanga erya Uganda ng'agamba Commonwealth baveeyo basobole okuba nga bakagavula eggwanga erya Uganda ku bikolwa ebigenda mu maaso eby'okuvuula eddembe ly'obuntu. Mu katambi ke nnaatera obbateera mulabire ddala full speech eya Robert Amsterdam engeri gy'agenze mu maaso n'okukkaatiriza ensonga era nga alumye n'ogwengulu ayagala eggwanga erya Uganda naddala ba government officers bagende maaso n'okukangavula bateekeko envumbo ez'amaanyi. Ngenda kuba nga mbikuwa n'oluvannyuma tweyongereyo. Wabula kino kyaleese gavumenti ng'esattira ne batandika okuba nga bateekawo embeera era wenjogerera bataddewo nabo sanction. Gavumenti ya Uganda yatadde envumbo ku bana ababiri omuli Geoffrey Smith. Uganda ng'eyita mu boogezi baayo bagenze mu maaso ne basindikayo kwegamba ogamba nti akasukali ali nayo sitaba mutiitiizi ne basanctioninga Geoffrey Smith ako ne Robert Amsterdam ne babakugira obutaddamu kulinnya. Babagambye tebabalabako nga basaza ekigere kyabwe mu ggwanga erya Uganda banaabalabako bajja kubakwatira bajja kubasiba olw'ensonga zino wammanga zibawadde. Gavumenti ya Uganda yeegambye ebataddeko envumbo ebagambye era ne mubalabirako bati nga balinnya mu ttaka lya Uganda kakubajjuutuka olw'ensonga zino zitugenda okubawa. Waaki balinnyirira eddembe lyaffe nga bannayuganda, waaki balemesa enkulaakulana. Bogedde ebigambo bingi nnyo era byengenda okuba nga nkuleetera. Gavumenti ya Uganda kikyeyogedde kuba n'abasajja babiri abagifuukidde akayinja mu ngatto. Wabula njagala nkuwe emberebezi wonna weevudde ku basajja bano nga bagenda mu maaso n'okuba nga baluma n'ogwengulu ku gavumenti ya Uganda teteeka okuba nga ekanvavula naddala abo abakulu abagituulamu. Sooka weetegereza akatambi. We are intent on requesting the Commonwealth to suspend Uganda until such time as it returns to becoming a rule of law state. Our options are limited, but they are not negligible. And we are also going to ask all those countries that engage in either donor programs or commercial relationships to understand that Uganda today is acting as an outlaw. And there are international sanctions, there are international tools or mechanisms whereby corporations and countries do not have to be made complicit in these human rights abuses. But corporate complicity is something that we are as well exploring. Just as we have for the Democratic Republic of Congo, we will explore those options for the opposition, those who should actually be forming the government of Uganda. I urge all of those frustrated and angered by the behavior of those pretending to be a government, but in fact behaving like a military junta, to stick. Agamba amawanga gonna Uganda geekolagana nago mu nsonga ez'omunda
gandibadde gamanya ku nsonga eno nti Uganda yatabanguka dda, tekyassa kitiibwa mu ddembe lya buntu, era ne diplomatic system demokrasiya taliimu mu ggwanga lyattu Uganda, era nga y'omu ku baataddemu omukono ogw'amaanyi okusanctioninga abamu ku bakungu mu ggwanga erya Uganda. Omwo nga muli Chief of Defence Force Muhoozi Kainerugaba n'abalala nkuyanja. Era okumanya tasaaga musajja mukulu notawena Robert Amsterdam yawandiikidde ne Trump ng'ayagala babeereko kye bakola ku nsonga eno. Tiyakomyeko n'awandiika ebbaluwa n'agiwandiikira gavumenti ya Yoweri Kaguta Museveni okubanga mu ssaawa ntono nnyo bamaze okuteeka mu nkola eyo yabadde abasabye, ekitabo ekyo nga bajja kuba bakajjuutuka. Tulabyeko bassenita nga nabo bajja bagenda maaso n'okulabula ku nsonga z'eggwanga Uganda, omuli okubanga n'omukulembeze wa Amerika babimuyingizzaamu, wabula tetunnamanya kyavudde mu administration ku document eyabawandiikiddwa senita. Kaakati Amsterdam Robert agamba ti gavumenti yali erina okubanga bannansi b'eggwanga lino erya Uganda ebaddiza eddembe lyabwe okusinziira ku bikolwa ebibadde bigenda mu maaso, okusalako amakwa ga Robert Kyagulanyi Ssentamu, okuba abantu mu bululu, okuba bawuba fulaga. Agambye tewali musango na kuwuba fulaga ya Uganda, si musango. Uganda yasayininga amateeka era erina constitution rights zetambuliramu ezikuuma eddembe ly'obuntu, so kyekintu kyerina okusoosowaza. Kakati bino basajja bakulu olwabiwulidde mu Uganda ne bagamba bano abasajja bagenda tufukira akayinja mu ngatto, era ne balangirirawo ne badikirayalinga balangiridde Geoffrey Smith saako ne Robert Amsterdam nga personal non-grata ku foreign interference. Agamba bano abasajja tebasaanidde kuteekawo influence mu nsonga engwira, tebalina bumanyirivu kimala, sira tebibakwatako. Bwe tuba tujja nga tunoonyerezaako mu mawulire okuva mu kibuga Kampala, ab'obuyinza mu gavumenti bateekinze step ne balangirira to foreign national personnel ng'ebatasaanidde, era bagamba bagenda mu maaso n'okwogera tebasaanidde byogerako, era bino bigenda kubanga bireetawo immediately effect ku ggwanga lyabwe nga Uganda, era nga bano babalumiriza okuteekawo illegal interference mu ggwanga erya Uganda ku international affairs saako ne ku international sabotage. Era bagamba bano tebaakomye okuba agenze maaso n'okusapootinga political activities ezigenda mu maaso mu Uganda naddala oludda oluvuganya, era nga bagambagana amannya abiri Geoffrey Smith saako Geoffrey Smith America era nga activists, saako ne founder Gov't Africa olwo ng'ogatte ne Robert Amsterdam owa UK era ng'ono abeesinga ku lawyer saako ne partner we wa LLP. Okusinziira ku ba senior security and diplomatic source, officers bagamba decision eno ekoleddwa okubanga tukusanctioninga abantu tubateekako envumbo obutalinnya mu ggwanga lya Uganda tubalabako bukwatibwa bakituttenga nti kiri hostilic. Bano bagenda maaso n'okubanga batumbula activism mu ggwanga lyattu Uganda, era nga bagamba kino nno kigenze biyoni mu advocates, mu political actions ku state ya Uganda, era nga bagamba bakikolera mu nsobi.
era nga bagamba nti bano bamaze okwepuruvinga tetwetaaga na batunnyonnyole tetubeetaaga kwennyonnyolako bamaze dda okyapuruvinga bo bennyininyini nti balabe b'eggwanga lyaffe Uganda. Ono Thimisi Geoffrey saako ne Robert Amsterdam bamaze dda okirangirira nti balabe baffe tebeetaaga na tunnyonnyola nnyo tebeetaaga bikola by'amaanyi nnyo. Okubanga bagenze maaso ne bademonstratinga activism mu ggwanga lyaffe Uganda, awo baafuuse balabe baffe era kasita balinnyako ekigere mu ttaka lya Uganda baakukwatibwa bukwatibwa nga n'akataayi tekannasala. Gavumenti ya Uganda yeewera nkolokooto. Gambye they should never dare to set foot here because they will be arrested. Era nga bagamba bano ab'obuyinza mu ggwanga lya Uganda. Bano ababiri babataddeko omusango ogwa foreign government, International Financial Institute and multiple okweyingiza mu nsonga z'omunda, okukugira enkulaakulana y'eggwanga Uganda, financing ezibadde zijja mu Uganda ne baziteekako buloko, saako n'okuwagira actions ku baafiisaazi b'omu Uganda okubateekako envumbo. Era nga bagamba balinnye n'eggere ku ssente ezibadde zijja mu ggwanga Uganda okulaakulanya mu byenkulaakulana. Ingiridde mu byenfuna byabwe nga bo bannayuganda, era nga kino kigenda maaso n'okuba nga kibalyawo okukugira eggwanga Uganda okuprosparinga, okugenda mu maaso, okuleeta ba investors. Bajja kuba tebalina evidence mu ggwanga lino, saako n'okuttatana international partnership gye tubadde tuyina ng'eggwanga lyaffe Uganda n'amawanga amalala. Jjukira Robert Amsterdam mu bigambo by'agamba nti yeetaaga amawanga gonna agakolagana n'eggwanga lino erya Uganda galyesaleko, galekeraawo n'obbawa obuyambi olw'ensonga nti baasayininga okukuuma amateeka era constitution yaabwe balagira okuba nga bagenda kussaamu ekitiibwa eddembe ly'obuntu, naye tebakikola. Era nga Amsterdam agamba talabawo njawulo mu mulembe guno ogwa Mwami Yoweri Kaguta Museveni n'omulembe gwa Amin. Era bagenda maaso n'okubalumiriza. Gavumenti ya Uganda yegenda maaso n'okulumiriza, ekyo njagala okijjukire. Bagenda maaso n'okulumiriza nti bano basaasaanyiza olugambo oluli negative olugenda maaso nga lulimu content atattana ekitiibwa kya Uganda ku international level, nga bagenda maaso n'omusaasaanya ku international media, okuttattana ekitiibwa kyabwe ku international platform. Agamba era zino media zaateerwawo okuttattana ekitiibwa ky'eggwanga Uganda saako n'ekifaananyi ku globally n'okwandamininga confidence eri ba investors, okulaakulanya ne ba partners, saako n'okuperishinga state y'eggwanga lyattu Uganda. Gavumenti ya Uganda wetu wegamba. Naye nga ku source ate endala ze tufunamu information ziraga nti bano banenyezebwa okubanga bagenda maaso n'okusupportinga requests ezaava mu states ezimu ez'amawanga ag'ebweru okuteeka officers aba Uganda okubateekako sanctions, saako n'okusupportinga okulifaalinga b'ofiisa aba Uganda abagenda maaso n'okubanga bajeeza bannayuganda mu ICC, mu International Criminal Court. Era gavumenti ya Uganda egamba tewali balala bakikoze, bano be bakitaddemu nnyo amaanyi, naye amayengo gano nago gajja kukkakkana. Kati wenjogerera bali mu kusattira, kubanga information mu kusooka yali terina maanyi, nga tulabanga gye bayiyeemu amazzi, naye abasajja balemezzaamu. Bano balooya, naggambye bano balooya, mulimu ba senators, kati mulimu ne administration ennamba eya Donald Trump. Oli ku Yugi Updates TV sinzira banga otuwuliriza. Ngenda kubanga nkuwa ku Robert Amsterdam full speech ye
gye ngenda okukulekerako osobole okuba ng'ojja otabuliro olabe obunkenke bw'atadde ku ggwanga erya Uganda, olabe lwaki gavumenti ya Uganda esattira omusajja bye yeeyogera bingi ate ng'ayina amaanyi, ayina obuyinza. Si yekka, kuliko ne ba senators nga Jim Rees, y'oyo yavunaanyizibwa ku nsonga za wabweru, enkolagana wakati wa ggwanga erya Amerika n'amawanga amalala. Ye chairperson w'ekibiina kye kyagenda mu maaso n'okubakkulira, Senator Mulamba, sekita gy'akulira, yeevunaanyizibwa okubanga wabaawo foreign aid zonna ezeetaagisa mawanga amalala yaziteekako omukono. Security issues ezigenda mu mawanga amalala yaziteekako omukono. Security ties, diplomatic partnership, eyo yaziteekako omukono. Kati waba ayogedde eddoboozi eribaliwulirwa nnyo, kakati babatuuzizzaako akazito. Njagala nkweku Robert Amsterdam ng'agenda mu maaso n'okubanga ayogera amafukuule. Uganda is a thugocracy. There is nothing, there's no word for what's going on in Uganda today other than a disgrace. And it's a barefaced thugocracy that the United States and every civilized nation should condemn. And Bobby Wine's safety, after having won that election, should be paramount in the minds of foreigners, especially foreign donors or those countries that work with Uganda. In Uganda, the government said the internet shutdown was necessary to prevent misinformation and people using it to abuse and undermine the territorial integrity of Uganda and to protect life and property. And that it was necessary for the government mandated by the Constitution to protect people and to maintain law and order. You are shaking your head. Why so? It's a joke. I mean, the people who are lighting the fires work for the government. There is no law and order in Museveni's Uganda unless you support Museveni. He defines a citizen as those who work for him. He has no idea of what an actual citizen inside Uganda is if they don't agree with him. These are the ravings of a man who's been in power for 40 years and who's just absolutely attempting to develop a dynasty and pass it on to his kid without any deference to the people of Uganda. Why do you think there seemed to be a plan for the son of the president to come? You mentioned dynasty here. Do you think that is the plan in Uganda? Well, do you think this son of the president actually qualifies as a general? Are you kidding me? With his statements made in the last week, he'd have been kicked out of any real army in the world. Closing the internet for property rights. Come on. Closing the internet is a violation of all the international treaties that Uganda and Tanzania have signed. It makes them no better than Iran. It puts them right up there with Iran and North Korea and all those other countries that are shameful murderers of their own people. That's what we're seeing in Africa. We are seeing the return of Idi Amin's type of government. That's what we're seeing. And it is incredible to me that anyone in Uganda watching what's going on today, or for that matter in Tanzania, what's going on to me, can be anything other than critical of the governments who deploy tools and resources that are contrary to every international treaty in order to shut down the voice of the people. Well, your law firm, AP Partners, came up with a press release a few moments ago calling on the international community to ensure Bobby Wine's protection. But some of his critics are saying that it's neither here nor there, and it's calculated to tarnish the image of Uganda both locally and internationally. Well, you know, it's kind of funny. I don't need to tarnish Uganda's image. They do it for themselves and very well. Just look at the statements that have been made by Museveni's son. I mean, just take a look at what he said, and I can quote this purported general. If he doesn't surrender to the police, we will treat him as a rebel and handle him accordingly.
Personally, I'm embarrassed by our record. 22 protesters killed in 1 week is too low. I promise to do better. Are you kidding me? Are you seriously trying to suggest anything I or any other human being could say could harm Uganda's reputation more than the rantings of this man? And remember, it is Uganda's obligation under domestic and international law to protect the lives of their citizens. Look at what this man says. He says, I tell you that the NUP will be removed and extinguished from our land like a bad dream. This man has no idea of what rights and obligations he, in his position, is supposed to respect. He is completely lawless. He is an outside the law operator in a uniform that is ill-fitting anyone who has any claim to rule of law or democracy. The Ugandans have only themselves to blame for a terrible reputation in the international community that is not being assisted by their attempting to hunt down the winner of the last election, Mr. Wine. But some analysts in Uganda tell me that the statement or X messages posted by the son of the president does not reflect that of the government, and the government, he does not speak for the government, so it should be ignored. That's a complete joke. If he does, firstly, he's the president's son. Secondly, if the president or the government wants to disclaim this moron, then it's up to them. But they haven't. They've stood by him. It is their obligation. The man wears a uniform. He is, to all intents and purposes, a reflection of the government of Uganda. If they don't like their reflection in the mirror, they should change how they act. And let me tell you, all these analysts you're talking to are in the pay of Museveni, clearly, because when you read the statements this man has made, you have to be kidding me to try to argue that anyone can have any doubt that Uganda is behaving in a completely lawless manner that more befits a rebel militia than allegedly a, quote, government that holds power. It's a shame on Uganda. It's a shame on Africa. The African Union should have intervened already, just like they should have intervened in Tanzania. We have thousands dead in the streets in Tanzania, with the African Union doing nothing. It is a crime against humanity, what happened in Tanzania. And we need, and you know, Bobby Wine has been very cautious to say any protest should be peaceful and within the law. And that needs to be understood. There is no violence, there are no threats coming from Mr. Wine or his political party. All the threats are coming from the son of the president in his ceremonial garb as a general. Is that why your organization or your law firm is calling on the international community to ensure his protection in Uganda? Of course, because we have no assurance within Uganda of any part of the country that operates as part of Museveni's operation of taking real responsibility for their behavior. But some people are suggesting that President Museveni has been very clear and unambiguous that anybody who breaks the law will visit them, and that those who have not broken the law are free to campaign. They campaign, nothing happened to them. I don't know what you've been looking at in terms of Uganda. The violence in the streets, the constant use of tear gas against peaceful protesters. Where have you been? This has been going on in this election, in the past election. Bobby Wine was tortured to near death years ago. What they did to Mr. Bisigi is outrageous. They continue to persecute everyone with the guts to stand up to this absolutely
shameful military regime that should have been rid of 20 years ago or more. But what do you say to some of the critics of the opposition, including Bobby Wine, your client, that if they know the elections were a sham, if they knew they would be cheated, if they knew the system was rigged against them, why participate in an election in the first place? Because boycotting it will not give it the legitimacy it requires, they argue. Listen, there is no legitimacy either way. What's important is Bobby Wine, just like Tundu Lissu, attempted to operate within the system that legally exists. They obeyed the law. You don't do your party, those people who support you, any justice when you just fail to participate, and then the government claims legitimacy and argues that you're an outlaw by not participating. You can't win by failing to strongly condemn what happened in Uganda. Whenever, by the way, whenever countries fail, I always get a kick out of people who argue, well, don't show up. Well, tell that to the Russians who decided at the United Nations not to vote and allowed their client state of Libya to be destroyed. When you don't show up, you face terrible consequences. Bobby Wine tried to operate within the system. And what has it gotten him? He's being treated like an outlaw, quote, or a rebel, quote, with 22 of his colleagues in the party already dead, and God knows how many more arrested, detained, and tortured. Well, some people are arguing that perhaps what has happened requires an international investigation, perhaps by the International Criminal Court. Others are saying it's just being blown out of proportion. Where do you stand on that? Because you're an international lawyer, you're a human rights defender, you've defended a lot of Africans across the board. Well, I tell you, the International Criminal Court right now, I would hope, given the gravity of the death toll in Tanzania, might operate there. I think right now in Uganda, that one of the terms for their intervention is gravity. And thank God, as of now, we don't have numbers that would require the intervention of the ICC, though it may be appropriate only in that there is no judiciary in Uganda that would ever discipline or give consequences to President Museveni. But, you know, you talk about critics and this and that. Very few people publicly lend their names to supporting Museveni when it comes to supporting statements like that of the general that he's only killed 22 and he's sad about it. I mean, these are indefensible comments. And they, you know, I have been in Africa since I was a boy. My first trip in Africa was 50 years ago in Nigeria. And we all expected so much more for the development of the continent. And what we've seen in East Africa is a terrible tragedy. When you look to the great lions of the period that saw independence, you see these great heroes, and then you look at what we're dealing with now in East Africa. It's just a terrible, terrible shame. Now, in Tanzania, the internet was shut down for days. In Uganda, it was the same. But some people are saying the circumstances are different because in Uganda, the government said the response to violence unleashed by the youths or the Gen Zs to go after people's property was such that they had to respond. And the president said the response of the security agencies or the pushback by the security agencies was proportionate to the violence unleashed by the youths. It's a joke. I mean, have you watched the violence unleashed by the thugs of Museveni at every campaign stop of Bobby Wine? It's been incredible to watch. And fortunately, there are movies, there are videos of all of the government's misconduct. We have it all on film. So the government is the violent player that has put Uganda in this terrible position.
and I hope they come to their senses, provide Bobby safe passage back to be with his family, remove the army that has padlocked his home and with his wife inside the house, and allow normalcy to return so that Mr. Wine and his party can rebuild and properly contest this bogus election. Isizayo nnyo mu katambi kabadde kawanvu. Kakati nno oyo gw'olaba ye looya wa Robert Kyagulanyi Ssentamu kuva mu ggwanga erya UK, Robert Amsterdam, agamba nti ye talaba buzibu musango bannayuganda kukwata fulaga kuwuuba. Mu kalulu kano koolabirako ddala nga kaalimu obutali bumativu, tekaali transparency, era Kyagulanyi yandibadde agenda mu maaso n'okubanja okuddamu okulonda oba okubala obululu. Agamba talina kyalaba kyanjawulo ku mulembe guno oguliko ogwa Mwami Yoweri Kaguta Museveni ne gavumenti ya Amin. Era ng'agamba akoola all partners ezikolagana n'eggwanga lino erya Uganda basobole okuba nga withdrawinga buli kimu kibadde bakwasaganya ekibagatta n'eggwanga erya Uganda, kubanga Uganda yabula, tekyeyisa in a diplomatic way, temukyalimu demokrasiya. Era nga bannayuganda tebakyalina gye basobola kuwaaba olw'ensonga nti sisitimu zonna Yoweri Kaguta Museveni yazironda, minisitiri zonna kati bonna bakola nga bakolera omuntu omu oyo abalonda. Kitegeeza nti kiwadde enkizo gavumenti okugenda maaso n'okujeeza bannayuganda n'okubabonyaabonya. Oli ku Yugi Updates TV kwa dosinzo bango tuliza sharinga